Wakurugenzi, leo kabla niingie kwa story nataka tu tumetua special shout out to two people, Jackson Masharia na kipenzi chake Patience Kisa. Masha najua yuko best diaspora, but the girlfriend yuko around, and unfortunately not so long ago Patience mazee alilose mother yake mazee. Ni true Wakurugenzis wamekuwa na mimi mazee tangu zile enzi za majani huko, na mushna gatuni kisema inakuwaga so sad mazee tukipoteza Wakurugenzi ama Wakurugenzi by extension. So just sending a lot of love and light to Patience during these trying times. Mambo itakuwa sawa mtu yangu. Sawa. Masha, safi sana. Represent tuko diaspora kama K. You know how we do. Hapo sawa mtu yangu. All the best na watambua sana man. God bless. Twende kazi. Wakurugenzi, my man, Diastories kama K. Na kabla sijaingia, you know what we gotta do, man. Lazima nitume a super shout out to a super customer of the day. Na hii raundi mazee tunataka ku shout out none other than Jane Joroge. Wapi makofi? Hello. Barikiwa sana Jane. God akubless sana. Umefanya maajabu hapo kwa hiyo site. Na wengine wote ambao wameingia pale. Kwanza kuna watu nitaanza ku shout out. Unapataga tuna shout out number 1, lakini number 2 ameachwa tu na shilingi kidogo. Yani sasa from next time nitaanza kuwa shout out hata nyinyi. Sababu when you come really close, hiyo ni effort bana, tunatambua na tuna recognize. So everyone else mwenye ashaingia pale kwa site, mazee God bless sana. Kama hujaingia, site ni mkurugenzi.ke. Ingia hapo, pata mambo safi. Sasa kuna vitu ziko na offer hapo, chukua hizo ndio tulete vitu mufti. Kuna zikiingia mtapenda guys. You will love them. All right. Okay. Wangwana, leo nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka Ufaransa kuna kaushago kadogo pale kanaitwa Montpellier. Watu wanaocheki Ligue 1 niko sure mshasikia Montpellier somewhere. So kuna Mkenya kwa upande hiyo, aliingia huko kwa minajili ya shule nini. Na kama unajuaga operations za watu ambao wametoka hapa wakaenda diaspora for education, inakuwaga very important. At least ndio usikuwe mtu hohehahe huko ugaibuni na Ulaya. Inakuwaga fiti utafute hata kitu unaweza fanya, utengeneze hata shilingi yako. Unajua hata mzazi anaweza kuwa amekulipia kila kitu mpaka hostel nini. Lakini sasa hata ukipata kamrembo pesa ya date unataka kupigia mami, hapana, lazima utafute namna flip mabagas huko McDonald's nini. Osha choo kwa maklub huko, tengeneza pesa yako nini. Ndio una survive sawa. So boy wetu pia amefika hiyo point ya hapana. Lazima nitafute additional source of income. Lakini since hii form ya kuflip mabagas huko kidogo ni kama ni bambi sana. Wacha nitafute route yenye number 1 route to entry si ngumu sana, na number 2 maziwa yake ni better. Unajua the more kazi unafanya ni kazi ya mkono, kazi ya sulubu, kazi ya unajua kutumia nguvu, mshahara inakuaga kidogo iko chini. Lakini ukijipata unafanya kazi ya akili, kazi inatumia brain capacity, unapataga unaweza negotiate for something better. So huko Ufaransa, as it is with most countries huko majuu, kuna kuaga na watu ambao wako na passion ya kulearn a foreign language. So when you're in France, English is a foreign language. Na hiyo ni language ambayo watu wengi sana wanaiongea ulimwenguni. So to be, a cut above the rest. Ni poa wewe kama Mfaransa, kuko at least uko na ufasaha wa Kiingereza. Alright? So waga wanatafuta hao wanaitwa tutors. Unakuja mnakaa naye kama maybe 1 hour ama 2 hours, a number of days a week. Bas, unamtutor Kiingereza hapo. So boy wetu akaona
Since kitu tunafanyaga ni kama hata tumelala. Kizungu, hizo ni vitu unapataga A-, yani kizungu inakuganishua bet for most people hapa nje. So hiyo si kitu anaweza shindwa kututa Mfaransa pale. Akajua hiyo ndio direction nataka niingie pale. So kuna apps za kusaidia watu hiyo. One of the apps wanatumia huko, I could be wrong but I think inaitwa Tutoro, if I'm not wrong. Tutoro or something. So basically app inaoperate kama nini? Inaoperate kama nini operate hivyo? Naweza sema kama hizi taxi hailing apps, ride hailing. Unaingia kwa app, una seti profile yako, ujuzi yako, basically unajiuza vizuri hapo kwa hiyo app, na unasema ile region yenye uko wewe kama tutor. Then mtu mwingine kama the tutee mwenye anafunzwa anaingia pale pia, ana set nini yake, anaweka details zake hapo na pia location hapo. So akiingia pale kwa app anaweza angalia ni tutors wagani wana tutor kizungu na wako hii area yenye niko. Search hivyo inamletea, anaenda akivet, akiona huyu anambamba, akiselect huyu mwenye ameselektiwa, inamtumia ujumbe kwa email, inamwambia oya ni aje, kuna gadhe fulani ako Montpellier kama wewe, amekudai pale, so unaweza endeleza communication hapa, ndio msikizane nini mfanye mambo yenu. So akaona hii kitu rahisi, hii inaweza sana. Akaingia ka set up profile yake safi, geographical position, location yake sawa, kila kitu fiti, na akasema you know what, I've thrown it huko, ule mwenye atakuja tutakimbia na yeye, na akaendelea na maisha yake. So alikuwa na anapata mtu amematch na yeye, anaenda wanaanza kuongea, na discover huyu amematch na mimi niko Montpellier, yeye ako sijui Nice ama wapi huko. Siwezi make kitu physical na yeye, nikimwambia tufanye virtual hataki. Hata unashindwa, mbona alikuwa ananimatch na anaona vizuri niko mbali. So hiyo inakataa. Hivyo wengine wanasumbuana until time moja akakaa akapata match. So ameingia tu kwa email, akaona kuna mseme si akaingia pale. Anapata ni jamaa ana request hizo services. Yeye alikuwa area. So akamwambia niko Montpellier, nataka pia hizo services nini, na waka-agree vizuri kabisa. Do ilikuwa safi. I think ukicalculate the number of times huyu jamaa alikuwa anakaa per month, ile do alikuwa anaenda nayo ilikuwa 300 euros at the end of the month. Let me tell you, hiyo pesa kwa mwanafunzi si pesa mbaya. Keep in mind at the time euro moja ilikuwa 150 bob. Times so 3 hiyo ni how much? Yes, ni pesa mzuka. So actually 150 bob and 1500 ni 45 Gs mwisho wa mwezi. Maanze kazi rahisi. Iko tu sawa. So wakakubaliana, iko sawa, mimi nitapiga hiyo, haina mambo, wewe niambie tu siku gani ndio inaweza nini. Wakaset kila kitu. Then jamaa akamwambia, nao nataka nikupige hii pesa in advance. Wewe tukue tumemalizana. So nikikupiga hii 3 yako, wewe unajua hizi siku unakaa. Jamaa akamwambia ina mambo. Ndio hii nini yangu ya mali utatuma ganji. Na kuoga na bank fulani hapo nilifungua kwa mtandao. Unaweza tuma, unaweza wire transfer hiyo ganji hapa. Jamaa akamwambia hapana. Wewe kwani una nini? Hauna like a physical bank yenye unaweza enda kwa branch? Mbona? Nataka nikulipe na check. Hii sasa hii mambo ya kuwaya kidogo inasumbua. Hakuna mahali unaweza kuwa na account ambayo iko kwa bank yenye unaweza enda physically. Akamwambia maze sina kabisa. We si badala ya kuandika checks, we utume tu. Si hata mimi naona ni kama ni rahisi tu kutransfer hii pesa directly kuliko hii mambo ya check nini. Akamwambia hapana. Mali hii ganji naitoa nini. Mambo ya transfer itasumbua. Uaga tu tunaoperate na checks only. So jamaa kashindwa walai, na hapa nikasota tu kazuri joka naingia sasa katanitoka juu sina like a physical bank. Akamwambia sawa, wacha
wacha nifikirie, lakini mazee bro, ikiweza tu we waya tu hiyo pesa mazee. Saa by the time naanza kutafuta tena bank ingine, unaona tunaanza kukula idhaa hapa bure, na mi sitaki kwenda kufungua account mzima juu yako ati wewe biz moja ifanye nifungue ya whole. Tafuta tu vile utafanya nini, unaweza waya tu iganji. In the meantime, wacha nifikirie ni mamiradi gani naweza come up nayo ya kusaidia jamaa kama ina mambo. Wacha nitangangana nione kama pia mimi nitaweza kuwaya instead ya nini, but ungekuwa na check ingekuwa sawa. Na wakaachana. So jamaa akaenda, alikuwa na beste wako pamoja huko Ufaransa, Kadem. Kaenda akamkalisha chini mazee, wamekula ngori pamoja hiyo France. So akona excitement, anaambia mrembo, sasa mtu yangu, mazee tumepona. Mbona nimeangukia job ya hizi mambo za kututa wase. Wala hiyo si sawa. Hiyo good, hiyo mufti. But kuna ngori. Huyu jamaa ana insist anataka kunilipa na check. Na mimi si unajua mimi banki yangu ni hizi nimeweza kufungua kwa mtandao. Hainaga hata branch. Sasa check sasa naenda kudeposit wapi? So dem akaona wao na inatoka so 3 mwisho wa mwezi. Na kwanza anaituma in advance. Kuna haja ya kuondokea hiyo pesa? Kuna haja. Fanya aje? Tumia banki yangu. Juu mimi banki yangu ni physical. So mwambie akiandika hiyo check asiandike jina yako. Aandike jina yangu, then tukibank ikisha machua mimi nakaa nakupea, lakini sababu ya kukufanyia unanichunia hata kitu kidogo, hata mimi napanguza machozi nisikie fiti. Jamaa kaona hiyo idea si mbaya, hiyo idea iko sawa hiyo. Hiyo good. Aka reach out akaambia mjamaa, cheki, hata kuna plan nyingine imecome through. Demi yangu. Of course si demi yake, lakini ndio ule jamaa aweze kumtrust, akadai ni demi yake. Demi yangu amesema tunaweza bank na banki yake, then ikimachua atanikanja tu. So haina mambo. Fanya aje? We sukuma ile check. Jamaa akamwambia iko sawa. Mtu yangu hata amalizi siku 2. Ding ding. Another request. Anafungua. Sasa ulifikiria ile ya kwanza ni mzuri. Sasa hii ya pili ndio mambo yote. Number 1. Umse mwenye amerequest sahi anataka mtoto wake ndio akuwe tutored. Okay? Akona small family, ni yeye, wife wake ambaye she's expectant, na a boy ako maybe 6, 7, 8 years old, thereabout. They've just come from Paris. Wanataka kuanza maisha mpya Montpellier. So wanaingia Montpellier on Friday. Yes, on Friday. Wata check in kwa hoteli. Saturday na Sunday itakuwa ni ya kutayarisha keja, because wanakam kuingia kwa keja mpya Montpellier. So Friday watakuwa kwa hoteli, Saturday na Sunday mchana watakuwa nje, but hii keja yao inashughulikiwa. Keja itakuwa imemaliziwa by Sunday jioni. So watatoka kwa hoteli Sunday jioni, wakuje waingie keja Sunday usiku, walale, mtoto aanze shule the following day on Monday. Now, akianza shule tu hivi, I think 3 days a week, kijana anatakikana pale atute huyu kijana. So atakuwa anaenda shule mchana, akirudi jioni, wanakuwa na session na mtu wetu. Okay, jamaa kaona hiyo iko sawa. Kwanza the fact that mko hapa Montpellier na mimi. Good. Hiyo safi. Jamaa kamwambia sasa, kuna ile figa yako umesema ni X amount. Sitaki uingie kwa mfuko ati transport, pesa ya sijui kuuma ka sandwich pale. Taka ni ongeze kwa hiyo pesa yako. Wacha taiongeza hapo. Okay? Very good. Number 2, nataka huu kijana wangu akuwe na materials za kutumia wakati unamtuta kizungu. Materials ni nini? Kama kuna novels ama storybooks za watoto unaweza enda ulete. Nataka zote uniandikie hapo. Ni pesa ngapi? Itanigharimu nini? Last but not least, nataka tutafutie kijana ka laptop kadogo akuwe anafanya tu assignment hapo.
Na mimi sina time ya kuenda kwa duka za kompyuta kwanza kubagain huko taka wewe uniambie kila kitu inakuja how much, everything. Jamaa kapiga hesabu za haraka nini, vitu za watoto hapa, ka laptop kafiti hapa, kila kitu ilikuwa inakuja 980 euros. Euro ni 150 wadau. Piga hesabu yako haraka tu ujue yani hiyo mwezi huyu kijana alikuwa anataka kusmile namna gani. So waka agree 980 euros iko sawa hiyo. It was a little less than 980. Bosi akai round off to 980 sababu 967 kaifiti ama 900.73 chukua 980. We operate na round figures hapa. So akamwambia sawa, round figure 980 iko sawa, we're good to go. So ratiba si nimekupea. Friday we'll be here. Saturday Sunday ni kujipanga. Monday tutakuwa kwa hiyo hao mpya. Hiyo wiki nakutaka for the rest of the month. Okay? Good. Iko sawa. Haya, umefika huo wakati wa malipo. Sasa 980 niko nayo, iko hapa. Nataka unipatie direction ya mahali nitatuma hii check uende ubank. Jamaa akamwambia sasa kwani check? Ni check bana. Sasa hauwezi waya hiyo pesa? Kuwaya tena? Waya hiyo ganji. Unajua mi banki yangu si physical. Nilinifungua kwa mtandao. But unaona sasa bank haina branch, napeleka check wapi? So ukaweza kuwaya hiyo pesa, itakuwa imenisaidia sana. Huyu jamaa akamwambia, mtu yangu, hapa kwa kuwaya inanitatiza kidogo. But ebu ngoja kidogo. Ebu ngoja kiasi ni kuambie. Subiri dakika 2 tu 3 hivi nipige utafiti hapa ni kuambie. Then immediately amekata simu. Jamaa akakumbuka, wait. Since kitu ya cheki inamsumbua, kuwaya inamsumbua, si nimuuzie hiyo idea. Yenye tuliuzia ule mse wa kwanza. Atume check kwa demi yangu afanye nini? Anipatie ikishamachua. Hivyo ndio akacall. Kaka, nimekumbuka. Hata tunasumbuka bure. Niko na idea. Demi yangu ako na bank physical lenye check anaweza enda deposit kwa haraka faster. So hiyo check iko sawa. Iko sawa. Kitu tu utafanya ni usiandike jina yangu, andika jina ya mama. Juu mama ndio ataenda kufanya nini? Ataenda deposit nini then atanisort. Thank God umefanya poa sababu hiyo ya kuwaya ilikuwa imekataa kabisa. Hiyo haiwezi. So check iko sawa, nitaorganize nini. Bas we changamka. Na ukweli jamaa akaenda akaorganize check nini, wale wakapata check na wakaenda wakaideposit haraka faster. Sasa ni kusubiri. Yani ka 980,000 kanataka kupiga hii account. In fact sahi hata ule wa 300 euros. Nimesema 980,000 hapana 980 euros. Ule wa 300 euros hata akinyamaza aendelee tu kunyamaza hivyo. Nobody cares. Tuko na 980 naenda kukuja hapa unaniambia nini wewe? So akatulia, akaambia mrembo sasa kama check iko ndani, sasa ni sisi tusubiri. Hata sianzi wera paka ile kitu ifanye nini? Iingie. Bas. Now, hii time wanangojea check imachue. Bana mwenye hii check wapatia amani. Ana call every 4 hours. Imemachua? Si tumeongea na wewe saa 6, saa hii ni saa 8:30. Bado haijamachua. First of all, hii kitu inachukua couple of days. Ni hiyo time, sijui kama siku hizi check zinamachua faster, but hiyo time ilikuwa kama siku 3 hivi before check imachue. But after every 4, bado check after 3 days, Jesus. So anatulia, ka one day kanaisha, anaanza tena. Hii kitu bado. So, ikafika mahali ikakuwa check ni kama imeingia sasa. Unajua kuna vile unaingiaga kwa account, unaona. Available balance 1,200 euros. No. Hiyo ni actual. Ni gani ndio inakuwaga the real one, actual ama available?
So ni actual balance 1,200 euros. Available balance maybe 300. Sababu kuna ama ni 2 something, sababu kuna 980 hakaja mature. So inaonyesha kwa account we yako ni 220. Hii 980 bado iko inaenda kumachua, lakini bado si accessible. Okay. So akamwambia sasa naiona iko ndani, naona hapo iko kwa available balance but bado nini kwa actual balance. So akamwambia mazee, sasa kuna pressure, unajua kijana wangu hii laptop nini anahitaji. Sasa tukiendelea kukaa hivi naona ni kama tunaharibu mambo. Mimi nataka hii kitu tumalize haraka. Cheki, unaweza chukua vitu 2-3 hapa ya mtoto tumalizane, si hiyo pesa ikisha clear sini yako, si iko hapo. Basi ukate tu ujilipe hiyo ganji. Akasema okay, sawa, wacha nifikirie alafu ndakushow. So vile alikata hiyo simu, akarudi kwa ile demu yake akamuuliza, kwa nini umsee anatupresha hivi? Sielewi, mbona hii kitu hii? Mazema simu 24/7 nini? But wakajiambia, where is the risk? After all, Cheque ishaingia. It is now with them. Yeah, so hakuna risk. Iko tu sawa. So, ndio tusimkasirishe sana, fanya aje? Hizo vitu wanadai, we mpatie tu, haina mambo. Sawa. So, itabidi basi, you wire me the, how much was it? I think, ilikuwa kitu kama 700 euros. Wire me 700 euros. Niende nitoe, nifanye nini? Nichukue some of hizo vitu wanadai, nini, yeah, itakuwa sawa. So dem akaenda, akawaya 700 euros kutoka kwa account yake to account ya uboy. Sasa uboy aende atoe, ndio aende achukue zile vitu zenye ameitishwa. So akakol jamaa akamwambia okay, so ile ganji, so umesema nicheze nayo aje? Akamwambia very nice. Sasa hata vitu usinunue, fanya aje? Kuna shop hapo tu Montpellier kwa kona fulani, kuna shop. Enda uwapatie hiyo ganji, watakupatia like a coupon ya hiyo amount. So mpatie hiyo ganji, then hiyo coupon itatumwa kwangu or something. Sikuelewa fit hiyo coupon alikuwa nafaa cheze nayo aje, but ilikuwa inafaa ende apatiane pesa mahali, then hii pesa ibadilishwe into something like a coupon, then hiyo coupon itatumwa sijui area gani huko. So jamaa akasema sawa, haina mambo. Akaenda kwa hiyo shop, ametumwa. Akaambia huyo jamani aje, nimetumwa hapa, nimeambiwa nichukue coupon ya X amount, I think ilikuwa hiyo 700 euros, then inafaa itumwe kwa huyo jamaa. Kumbe walikuwa amemtumia mpaka picha ID. So ile time walikuwa wanakotiana bado, wakati wanaulizana utawezana mtoto wangu ana nini, walitumiana mpaka ma ID. Ule akatuma ID yake na huyu akatumia ule jamaa ID, ndio wajuane, mimi ndio huyu. Najua unasikia nikiongea na some Arabic accent but I'm actually black. So unaweza tell ni watu wa maybe somewhere huko North Africa, somewhere huko Niger or something. Na siboy wetu ni Mkenya, akamtumia mpaka ID yake huko nini. So walikuwa wanajuana hiyo design. So jamaa ako kwa hii shop ya coupon, ana explain ya muhindi mwenye anauza kwa hii shop, anamwambia ni aje, nimeambiwa hii nikupatie, then hii coupon I think utatuma kwa huyu raia hapa nini. Muhindi akamwambia hii kitu nimeisikia sana hii, na nashuku unapigwa. Mbona? Juu kwa nini we change into a coupon? Kama ni do unataka kununua kitu, si uchukue tu do ununue straight. Hii ya kubadilisha into a coupon ndio utumie, sijui mtu wa why, like mbona sielewi, na inafaa kwa ni do ya kununua mavitu hapa na pale. Ndio jamaa akajiita meeting, akajuza ngoja kwanza, kwa nini tunanunua coupons? Why? Si hizi vitu ilikuwa niende ninunue tu materials hapa na pale nini.
why all of a sudden ati ndio niweze kununua material lazima nibadilishe hii pesa into coupon? I don't get it. Sijaelewa hiyo kitu mtu ana. So Muhindi akamwambia fanyaje, enda fikiria kidogo, then kabisa ukijiconvince it's a legit thing, come ndakubadilishia. Jamaa akaenda akaambia ule demi yake, nimeenda kwa Muhindi re, ameniambia mazee msee ni kama anatugonga jo. Juu hii ni pii gani anatufanyisha? Alafu mbona anashinda aki insist hiyo design ya nini? Hapa naona itakuwa blanda. Yeah, itakuwa blanda. So kijana akakol mguys huko, akamwambia cheki, mazee nimekaa nikafikiria nikaona hii kitu ya coupon kidogo mimi sielewi, haina haja. So naona ni vyema wewe nikupatie ufanye vile ulikuwa unataka tu. Hizo 7 nikutumie, ndio sasa wewe kama ni coupon utanunua ndio uende utumie coupon kushop for hizo vitu zingine. I don't know. Mimi sielewi hii design una operate na. So wacha nikuweke ido kwa account yako. Wewe ufanya nini? Ufanye kile unataka. Jamaa kadai sawa. You're good. You're sawa. You're nice. Now, jamaa banki yake si mnajua ni banki ya mtandao, ni banki alifungua online tu. So for him to be able to send money to somebody else, lazima add kwa hii system yake ya bank, you add the payee. Okay? Once you've added the payee, this online bank has to verify who payee. First of all ni nani? Network KYC, know your custom. Mtu tunalipa ni nani? Banki yake ni gani? Iko wapi nini? So hiyo process ya hii online bank kuverify yule takes like a day, 2 at most. Yeah. 2 days hapo. So jamaa akaambia jamaa mwingine, nisha ku-add kwa banki yangu as payee, but the way my bank operates, itabidi ungoje like a day, ifanye verification zake, then ikutumie nini? Hii ganji. Wacha jamaa alete noma. Kwanza nyinyi nimegundua nyinyi ni wagondi. Tangu niweke hiyo pesa kwa account ya ule demu huko mulianza tu kunizungusha. Haijamachua. Mnaniibia nyinyi wagondi. Na kutuma na simple instructions. Na kuambia toa hii 700, ingia kwa duka ya Muhindi pale, chukua coupons, hizo coupons sasa ndio nataka ni operate nazo. Unaanza kuniambia uelewi nini. Na kuambia sawa basi, leta nitajua jifanyie hiyo shughuli. Unaanza kuniambia tena, sasa lazima nimekuad kama payee, itachukua siku 2. Mnaniibia nyinyi wagondi na nitawapeleka polisi nyinyi. Na usisahau tuli exchange IDs, so najua vile unakaa na yani najua malipa kukutoa, na ingia polisi, pesa yangu mtanipea na sichezi na nyinyi. Kijana akajua in a foreign country mtu anataka kunifanya mbaya, nikiingia hapa karao si hivyo. So akarudi kwa dem akamwambia, sasa mtu yangu jo sijui itakuaje. Mse nataka kumpatia hii 700 afanye nayo vile anataka, lakini ana insist manze tunamuibia, tumekuwa tukidilidali na pesa yake nini. Na mimi nashindwa, kwanza ni pesa yake aje. Okay, ni pesa yake juu part of hiyo ganji inafaa inunue tu vitu hapa na pale, but mbona kuna hiyo pressure? Mimi sielewi. Na hizi ni processes ziko. Kila mtu ukimuuliza vile hii banki yangu ina operate, atakwambia it's the same thing. Lazima ifuate process yake. Unaonaje juu mse? Demu yake akamwambia, sasa huyu vile ana acteratically hivi, malizana naye. Huyu hata hiyo story ya kututa mtoi wake wachana naye. Already nishaanza kuona ni mtu wa type gani, wa aina gani. So you know what? Wewe tunyamaze. Kile tu ita happen ni hizo siku zikishaisha, hizo KYC inachukua like a day and a half. Ndio yake ikishaenda ni hivyo, tumemalizana. Iko sawa. So vile walimalizana hapo, jamaa mazee akaenda chini akajisikiza. Akajiambia, you know what? In fact, sita complete your process. Wacha banki kisha verify ule ni nini before ni transact. Wacha niipatie tu time kidogo tu. Jumse, I don't know, kuna vile ana operate mimi sielewi manze. It's weird. So, akaamua kunyamaza. Asemi kitu, ametulia tu. Siku ya kwanza ikaisha, siku ya pili ikaisha. Actually, on this second day, right before hiyo siku iishe, ule dem akiwa tu ametulia kwa keja, yeye anaona tu TV na mambo, ting ting, alert kwa simu.
Anaangalia simu, anapata account balance -700. Anashindwa what do you mean -700? Ati niko na deni ya bank ya 700 euros. Aje? So anaingia hivi ndani anaona imewaka red, -700. Akakol ule boy akamza, mtu yangu manzeni kama tumepigwa. Nini mbaya? Bana, nimeingia hivi kwa account napata niko na deni ya bank ya 700 euros. Jamaa ashindwa 700 euro. Wait, hiyo 700 euros sio hiyo umenitumia? Akadai sio do ilikuwa iko sawa, so nikikutumia iko do yangu, miko account yangu nafaa kukuwa na 220 euros. So vile 700 vile tumetoa 700 euros hapa, actually no, do iliingia ilikuwa 920 na ametoa 700 euros. Oh yes, ilikuwa 920 na ametoa 700 euros. So inamaanisha not only has she lost her 280 euros, amepoteza pia 700 extra. So ile 220 yake ilikuwa pale imeenda, na on top of hiyo 220 yake kwenda, akona nao deni ya 700. Ndio jamaa kapiga hesabu ya haraka kaona wa hiyo si ni ile check. Juu kama umepoteza 220 na 980, I mean 220 na unadaiwa 700, hiyo inamaanisha ni 920. So ukiangalia fiti, hiyo ni ile pesa yenyewe tulikuwa tuna expect, ni ile pesa ya ule mjamaa. Hiyo ndio pesa imeenda. Luckily ile nini sijatuma, bado niko nayo, sikuwa nimetumia ule jamaa. Otherwise ningekuwa nimeituma, mtu yangu tungeogelea. So hiyo pesa tu vile ilikuwa hivyo, akairudishia nani? Ule mrembo. Ikaenda. Actually huyo mrembo wako mtumia 7, alimtumia yote 920. Alimtumia yote 920. Yes. So vile huyu jamaa, actually ni 920 ama 980. 980. It was 9. I could be mistaken. One of the two. Either 920 ama 980. So vile alirudishiwa na uchali the 920 or whatever yenye ilikuwa imenini, aliweza kurecover ile pesa yake ambaye ni 200 na kitu plus na ile 700 ya nani? Ya bank. Turns out ni check fraud imekuwa iki happen deadly. Msana kama na kudanganya na check anaiweka kwa account yako, unaona ndio hii check imemachua nini, then anaanza kukupiga mapresha uanze kutransfer do hapa na pale. Ukitransfer do ina turn out hii check aliweka, it was a fraudulent check. Now here's the thing, bank wakidiscover check ilikuwa fraudulent, uwaga first of all wanaishikilia. So hiyo funds yote ilikuwa unafikiria uko nayo hauna. Number 2, wanakupenalize. Juu kwa nini unaweka kwa account yako check mbaya? I should have known. Bahati mrembo wetu hakupenaliziwa. How the bank did not penalize her to this very day, hajui, but ilikuwa ina warrant akule penalty ya kimataifa, but aliponea for some reason. So hapo ndio jamaa akagundua, kumbe hii kitu ni kitu inatumika na wase wana come through hii app ya tutoring. Hata ule mwenye alikuwa wa kwanza, mwenye alianzisha nini then akadisappear, alidisappear juu mse aliinsist na hizo stories za waya nini, mara wacha tutumie account ya mtu mwingine, akaona wacha tu niachane na hawa, akaenda ya mtu mwingine. So it's a thing that happens. Hawa se wenye wako majuu wanatafutaga kazi kwa hizi manini za tutoring, kuna praise wako hapo, praise no, kuna wase wana kushikia hapo kwa hizo mavitu. So amesema niwaambie tu mkue careful wakati mnatafuta hizi makazi za mtandao, juu sahi watu wanatandikwa huko vibaya sana. So obviously hizi ma-ID walikuwa na exchange, ile ID alitumiwa ilikuwa fake. Hakuna mtu anaweza kutumia ID yake real akijua ile kazi anataka kufanyia. So he really has no idea ni nani alikuwa anamtandika. But akimsikiza akiongea, akona accent ya huko hii Afrika ya juu. Unajua hii Afrika ya huko Liberia, Niger hapo katikati, anaongea kama mtu wa huko.
But aliponea man. Lucky him. Okay. Alright. Haya, wacheni nifungie hiyo Diastory hapo, imekuwa safi sana. Mkenya wetu ameachana na hizo kazi. Sijui sasa anapiga shughuli gani. Hiyo tutoring, not him. Once beaten, twice shy. Okay, once almost beaten, twice shy. Haya, imekuwa tu sana wangwana. Tutaonana round 2, nyinyi wa nguvu. Adios muchachos. Peace.